mthuso wa ndale aboni Kalindo ena mango adziwa mzisudzo kuti winiko ndikulandireni ndathokoza kwambiri choyambira chenicheni ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu ndaona kanthu kena kamene anthu akugawana ma Facebook pamene inu mukupepesa kwa Malawi tiyambire pamenepa mukuti mukupepesa mwana wanji choyamba ndinene kuti Facebook page manager ndi angadi ndiko ndalemba si fake account no that's authentic very very authentic ndalemba ndineyo ndipo ndikupepesa ku mtundu wa Malawi pa zimene akuyendamo chifukwa ine ndinali mmodzi mwa anthu amene tinkaganizira kunena kuti tikachosa boma la DPP ndikulowesa boma ilili zinthu zizasintha Amalawi azamva kufewa Amalawi azamva kuzizira koma ndaona kuti ndi direction imene tikutenga kuli bwino ndi apepeseretu Amalawi ndiye ndikuwapepesa Amalawi kunena kuti pepani Amalawi zimene tinkaganiza kuti ndi zimene ziti zizakumveseni kukoma si ndizoya mutikhululukire kwambiri simukupepesa mwansanga simunalawire kupepesapo sinikalawire abwe mwana kuti muziwe kuti mwana uyo ndi wanzeru timamuonera ali muchikuta mujatu amaoneka kuti mwana uyo ndi wanzeru ndiye sindikulawira kupepesa chifukwa lero li Malawi muno tikunena panopa zinthu zakwera kwambiri the cost of living anthu akulephera kupeza zimene timati necessities basic needs zinthu za moyo wa siku ndi siku chifukwa zinthu zakwera ngunipesa fuel wakwera transport yakwera kubwera kwa toll gate yapa pachingeni toll imene jayo boma likanakhala kuti ndi mmene yamanenera kuti azayuza amati servant leadership yes komanso listening government toll gate imene chisaka nachita implement pano ya kapena kanachita implement but with a lower fees zikuti Malawi wina alese akwanise ndi mmene lilili nyengo ya lero koma panopa Amalawi pepani muranthauza kuti implementation ya chogere chisonzero boma losava lapupuluma kwambiri maiko amene taenda ifetu taendatu maiko tapita ku Zambia kumene kuli chimene chichi ku South Africa tapita ku China tapita ku Nigeria samachaja jonchi jali ndiye ngati yanu idi ndi listening government servant leadership muchichite hoti kai chimeja anthu akambirane Amalawi apereke maganizo awo chifukwa tikuachita punish ya Malawi kokoli Akalindo anthu akamakonane mukulankhula izi inu ndi wakutose kumweko chifukwa ndatchula pano za UDM ndi chipani chimodzi chachikulu mu alliance amene ndimukupanga za matogeti nkusambapo ndikuti ndinuyo ine kuno sinabwere ngati wandale ndabwera ngati Malawi ndifaje ndilibe makaka ena ali wonse mwanuna ndavala za UDM komanso anatiuza okha kuti tizisiyanisa pakati pa nkhani za boma ndi ndale nkhani za boma ndi ndale za chipani izi si za chipani tikubwera nazozi kuvutika kwa Malawi mmene akuvutika lero akuvutika swa UTM akuvutika swa MCP akuvutika swa Afoni akuvutika swa UDF akuvutika swa zipani za tonse akuvutika ndi Malawi ndiye kuno ndabwera ngati Malawi amene akuvutika amene akulephera kudya kwawo ndi Malawi amene akulipira minibus mokwera ndi Malawi sizikuonapo apapa za ndale tikukamba za Malawi mufuna nduza kuti enanu kutosewo simujerera inetu sindikunena kuti sindikujerera koma ndimanena pamene pali chilungamo chikuyenera chipite pa chilungamo tamuva mtsogoleri wa dziko walankhula kumtundu wa Malawi kuti Amalawi nkofunika kuti mupirirebe iye akupirira president akupirira faje kupirira tu umayenera uyambe iweyo kholo ngati ukuona kuti chakudya nyumbamo chilimo chochepa umayenera iweyo kholo samaji mandivesa mene akupangira president wakujeni wa ku Zambia akumaenda pa ndege kupambira ku misonkhano ndege za anthu wamba makondivesa somona samangudi Amalawi tizipirira pomwe Amalawi chaka chatha kuvutika kodi tutikati kuvutika kugona osaja kuvutika amene ali ni mwayi wa mango akumajera mango kugona ni mango mukundivesa panopa achinyamata ambiri akuzimangirira achinyamata ambiri akusuta mankhwala ozunguza wa bongo kuti apeze mtendere ntchito kulibe job creation kulibe tidanena tayi imene tikapanga campaign kuti tizakalowa mboma tizachita create 1 million jobs ziliko chabu ngongole anyamata akutenga ngongole inu ndi mugula chinyamata mwatenga ngongole inu
ndiye ngongole ngati kulephera inetu wamkulu wa chinyamata kuchipaniko munthu akuchitipa angayipeze munthu akunthalira angatenge munthu akunsanje kuchitidwe angatenge munthu akuzomba angatenge imene chayo ndi zonama zokha mukundipesa ndiye tikunena kuti tikupita panse wiki ya mama mafuna live pemene mukamema mukuti anthu atuluke azipita kuti achinyamata tituluke chifukwa cheziko linoto amene tilimo population yambiri ndife achinyamata komanso generation ina iliyonse imazilamulira yokha ndi chifukwa cha achinyamata anatuluka kwambiri mu 2019 chifukwa cha anamuona wawo wachinyamata nzawo Chilima ndiponso tinene pano kuti anthuto ankapita kukavotera boma ili chifukwa cha Chilima ali kuti Chilima munena Chilima ndikunena kuti ankapita kukavotera chifukwa cha ziko ili ndi la chinyamata tikuyenera tizizilamulira toka so anthu apokavota amaona Chilima amakaona Chilima koma zimene zikuyendera bambo kuli bwino tichitane ndi group kawiri tichite fight for our destiny nyamata sakuthandizaso nyamata eti amene tikamuyembekezera uja ndi vice president ndiongotumidwa koma akanakhala kuti pasokolopo alipo yekha amene bwezi pano lero tikukamba zina koma yoja ndiongotumidwa alibe mphamvu zokuti akhoza kupanga decision makamundipasa kuna kumva ndimafuna nzifunsa kuti chifukwa apa mwanenda kuti mabwera ngati Malawi inde komanso mapangaso mavomerezaso ndi wamkulu wa chinyamata ku UTM ndine wamkulu wa chinyamata ku UTM koma kuno sindinabwere ngati zandale ndimafuna nzifunsa kuti simumakhala kumpata olankhula ndi Chilima ngati kuchipani iya sono apapa sindingalankhule nawo izi sizikhuzana ndi Chilima izi zikukhuzana ndi boma ndipo ndikulakwa kwakukulu kuti ndikampezi Chilima ndizimuuza izi chifukwa choti izi siza chipani ngati nzika chipani ndizaboma ngati nzika yokhuzidwa muona kuti chikuvuta ndi boma ili nchani ineyo ngati nzika yokhuzidwa ndikuona ngati chimene chikuvuta kwambiri ndi antinkenawo ofuna kudyereratu amene akhali ninjala zija nyimbo anaimba Evans Mereka za nthata kuti anthu akhala ninjala kwa nthawi yayitali ndi akufuna adyerere fache patakale pano mukapita ku nkhani ya corruption boma ili likuba kwambiri kuposa la DPP munasona anthu alemeratu anthu akuba kopya mu boma ilili ndiye zimene ndikunenazi palibe wandituma ndikunena ndekha ndipo inu ngati MCP ati mmapha anthu mbwere muzandiphe ineyo fache akufena amandimbira amafoni kuti yayi MCP ndiopsa ine ndalimbana ndi maboma anthu osakhala iziziya ndiye inu ngati mmapha mbwere kwa ine koma ine ndikuona amakulibera mafoni kuti ngolo musamale ati MCP ati ndiyokupha ndiye ndikunena kuti ngati amapha atani koma nkhani mufu awina afuna asafuna tikupempha achinyamata onse Malawi muno wiki ya mapa 18 kapena pa 19 tipanga press conference tili ndi ma demonstrations ovuta kwambiri ku Blantyre tikufuna ntchito zathu tikufuna ngongole zathu tikufuna so chitoge tichija achichite hot tikambirane ngati chamba kala kugera chiro achichite hot amachita hot achichita hot chimeneji achikuti Malawi tikambirane mitengo yokalipira pamene chifukwa we are being punished ngati tikufuna kutukula ziko kuti titamike kutukula ziko sitima panga chochi kuti pamene pajapo mmene amadusira magali moto akupereka 100 kwa changa dandaulenda siku la lero munthu ukapereke 2000 5000 20000 business yake pamene tikumaliza ino ndino mmodzi amene simukhulupirira zoti kupita kwenani mene mulankhulira ulendo amalankhula mene mulankhulira tinautenga ulendo kuti tikupita nawo ku Kenani koma apapa tuyanga kale pali ngazini sitinafike olo pali ngazi sitinafike ndiye ku Kenani ndi ku Egypt kupitirira kupita kuja pamapo pacha koma ifeyo pali ngazi sitinafike mauano omaliza kwa Malawi mauanga omaliza kwa Malawi ndikukumemani a Malawi nonse kunena kuti pa siku ilili tikalengeza tikapesa press conference faje chito iti tikupanga osakasa omobisa iya mubwere munyinji mwane mutuluke amene akumva kukoma kuti ziko ili mukumva nalo kukoma musatuluke chifaje ni mukumva kukoma koma kwa amene ali ndi akumva zowawa zipinjo kudula kwa zinthu ma basic needs transport kumanidwa ngongole ntchito tulukani mawanga omaliza ndi amene ndipo sapanga mantha iya ziko linosira munthu ndife ya Malawi menemo ndimene tachezera ndi Apon Kalindo amene amadziwika bwino ndi kuti winiko
amenewa anabwera muno ngati nzika yokhudzidwa komanso timawadziwa ngati mkulu wa Chinyamata ku chipani cha UTM. Tinene pano kuti iwowa tikhale tikulankhula nawonso mwatsatanetsatane mpulogalamu yathu ya Face the Nation. Ndine Jonah Pankuku, pirizana kuonera Rainbow Television. Rainbow Television, the moment of truth has come.